Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka, barkanmu kuma da sake saduwa daidai wannan lokacin. Mai magana shine Abdul Saad, ci gaba da bayanai akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wannan YouTube channel namu. Ko da yaushe mukan yi updating ɗinku dangane da situations da market take ciki, wanda I believe kowa yana cikin wannan kasuwar, ba kowa bai san irin abubuwan da suke faruwa ba. Da ko da yaushe nakan yi kokari na ga cewa na faɗa muku dalilan da suke sa market su kasa da dalilan da ke sa market su ringa yin sama. So yau ma kamar kullum muna tafe da bayani dangane da Bitcoin da masu sauran abubuwa da kuma signal akan yadda za ka rinka akan abubuwan da ya kamace ka ka je ka sissiye su. Na farko dai kun ga dai Bitcoin kamar da na bayani a jiya ya ƙi ƙasa ɗin nan inda yake ta walankeluwa tsakanin wannan point ɗin, wanda ina ganin professionals sun ƙara yin bayani sosai da sosai a kan irin waɗannan points ɗin, cewa duk wannan abubuwa da Bitcoin ke yi it was affected. Akwai China a ciki. China ba wai ta yi affected ɗin shi bane wai na indirectly ko kuma wannan, su stock ɗinsu ne sun ɗan samu matsala ne, ina ga daga tattalin arzikin su kuma wanda zai janyo wasu su rinka selling kadarorin su akan Bitcoin. So ba tare da bata lokaci ba, ka kuma ta muna cikin 1 week ne, muka dawo daily candles za ku ga abin da bambanci, da yanzu ne muga Bitcoin ya fara forming, yana so ya koma ga inda ya zo, wanda kuma still wannan abin ba wai yana nuni da cewa Bitcoin zai ci gaba da rising bane, zai daga zuwa ga wannan reversal din da ya fara. Sai mun tsaya mun ga price action tukunna, mun ga wannan is not a price action, wannan kawai ba wani decision bane na market da yake nuni da Bitcoin ya fara komawa ko kuma zai yi sama ba. Sai mun jira mun ga closing candles na wannan magani, zai closing din shi da wannan candle din, wannan blue candle din zai dai closing din shi ba tare da ya zuke shi ba, yayi kasa ba, sannan mai tunanin inda zai nufa sama ne ko kuma zai yi kasa ne, shine wallahu a'lam. Sai mun jira mun ga abin da kasuwa ta yi deciding a cikin wannan al'amari na Bitcoin. So abin da zan fahimta anan shine muna yi lower low and lower high, shine around this place. Kun ga nan lower high and lower low, sannan kuma wannan gashi nan lower high and lower low, ga su nan dai based on daily candles. Muka da 4 hours ma za mu ga yanayin chart din is different akan wanda nuna muku da baya. Kun ga dai shi wannan a 4 hours ya yi closing din shi, sannan kuma ga wannan nan ya tafi. So what we are expecting is that idan har ka yi analysis ɗinka based on daily, shi ma ka jira abin da zai forming ya faru, sannan za ka ci gaba da magana akan abu. So in my expectation shine ko da Bitcoin bai gama yin recovery akan wannan abin da ya affecting din shi ba, shine idan ya zo irin waɗannan wajajen idan Bitcoin Allah ya zo yin which is $4,000, so I'm expecting it to drop a little bit, wanda kuma dropping din zai iya zuwa irin haka, ya zo irin another wannan point din which is this one, sannan kuma ƙara neman shi haka. So ga rayuwar Bitcoin abin da na fahimta dangane da shi ne kan yi haka ya haka idan har ya zama da cewa ya duro, kun gani kamar yadda a ce nan ya duro, nan ne high din shi sai ya duro, to abin da yake shi ne zai ya haka. So abin da nake so ku gane shine masu haƙuri a yawanci su suke ɗaukar da riba har sai ya zo ya reaching inda wannan din nan ya biyo. Ina fata an fahimta. So a koda yaushe haƙuri shi ake bukata a lokacin cryptocurrency. Kuma kamar wannan abin da ya faru a nan wajajen, bari ku gani don ku tabbatar da abin da nake gaya muku. Kun ga wannan draw da yayi gashi nan, wannan zuwa nan wajajen. So amma nan bai ku ga me ya faru, gashi nan kun ga yanayin tafiyar har sai wani abin ya jin sannan kuma sai ya zo ya ƙara yin wannan dropping din. So muna tunanin shi ma yanzu zai ci gaba da tafiyar ne har zuwa yayi sama sosai da sosai a wannan abu. So now za mu je mu duba price action, mu ga wasu coins din da ya kamata mutane su siya. Duk da cewa mutane da dama sukan yi bayani akan wannan Solana din, ban taɓa yin bayani akan shi ba, wanda kuma yanzu a cikin BSCPAD nan muna jiran Solana project ya fita. Mun ga gashi nan the first launch one was Binance chain din I think is a Solana FAT. Kun gani daga gold member flows, that's wannan kuma in blue diamond, waɗanda suke ƙarshen waɗanda suka investing na wanda ake kira blue diamond, shine last investment inda mutanen da suka yi. In ka duba my wallet is connected, I have done the KYC,
na yi na Tron KYC ga project ga kuma na ina staking da sauransu. So kun ga duka waɗannan abubuwan they are very important. Idan kana da wannan, na faɗa muku recently an samu kuɗi da irin wannan fat din, wanda either part muka je muka duba lokacin da suka bada shi sun bada kusan guda 200 guda 250 guda 250 akan dala ɗaya fa, guda 250. Kun ga dala ɗaya abin da ta dawo ba wanda da $70. Na yi bayani sosai akan wannan idea din. Wanda yake so ya ƙara jin bayani zai je duba YouTube ɗin inda muka yi magana akan wato IDO, zai ga bayanin da muka yi sosai akan waɗannan abubuwa. So now yanzu ina jira ne, abin da nake jira shine su fitar da wannan in the next 9 minutes 8 minutes 57 seconds zai fita. 1 USD na sai mu guda 200. So I don't know capped din da su bani, wanda insha Allah ina cikin yin wannan bidiyon ne I will show you the process akan yadda zan siye shi kuma yadda zan yi joining din wato platform din su, da fatan ku fahimta. So ba tare da bata lokaci ba, kun gani yadda nake muku bayani shine zai zo nan wajen, idan ya zo nan maybe ya kasa. So na yi muku bayani kuma yanzu mun ce zan bayani akan Solana. Solana din nan kamar yadda ne bayani, mutane da yawanci musamman ma abokanai da sauransu shine salt din da an sa salt na Bitcoin shine wato Solana. Kuma Solana dai mun san cewa ya fara yin sama ne. So now I think ga waɗanda suke so su invest akan Solana za su yi a $133, wanda mun san all time din sai da kai $220. So in Allah ya sa kana you can afford one, za ka yi doubling ɗin kuɗinka. Za ka yi doubling ɗin kuɗinka in a very short little time. Za ku yi doubling ɗin kuɗinku wanda zai zo ya yi wato ya ba ku doubling na wato kuɗinku. So now abin da ake bukata a nan shi ne ka jira price action. Dai muna kan 4 hour ne, bari na koma muku dai dalilin na san ba wani form zai bayar na market ba akan wato yanayin komawan shi kasuwa. Kun gani ba zai bada ba, na san dama ba zai bada ba. So if you are a scalper, you are trading spot, ko da yaushe ka rinka ɗaukan profit ɗinka a inda ya dace. So now da muka je weekly candle za ku ga akwai ɗan reverse ne na wannan candle da yake faruwa kamar na Bitcoin based on weekly candles. So if you are a trader, za ka yi trading based on 1 hour, sai ka yi taking advantage ɗin waɗannan wato points ɗin nan da suke nan wajajen. Ina fata an fahimta. So now apart from Solana akwai DOT. Ina so muku bayani akan wato wannan DOT da jin haɗin ɓata lokaci ina dube shi ga yanayin yadda kasuwar shi take. DOT wato a kasuwa ta crypto na kula da cewa waɗannan zafafan coins din sukan tashi idan ya zama da cewa crypto ta yi recover, sai ga sun fi komai yawancin tashi, sun fi komai tashi sharp. In ba ku manta ba recently ma na yi muku bayani akan SXP wanda yanzu ma zan nuna muku shi. Wannan DOT din kun ga yanayin tafiyan chart din shi da sauransu, shi ma din da baya shi da wasa wajen miƙewa. Kun gani da wannan abin ya faru recently a wato nan wajajen, which is this place da ya faru yayi kasa din nan. Kun ga recovery din shi bai yi wahala ba, sharp ya fara recovery inda cikin kankanin lokaci ya koma all time high din da ya baro a wato inda yake a halin yanzu. So now mun ga wannan rikito wanda yayi a wato wannan chart din na based on weekly chart. Kun ga rikito wannan, ni all these abubuwan da ke faruwa akan market ba na ɗaukan su a matsayin wai abubuwan da su ci gaba da wai faduwa. It's just a correction wanda kuma news ne affecting din shi. I like a ce news ne affecting din abu because of na san eventually that news zai tafi, wannan news zai zo ya wuce at last, kuma sannan za a zo a samu riba a kasuwa. So ga waɗanda suke so su siya za su iya su masu sai DOT, sannan su sa take profit ɗinsu around this place which is $40 something. Ina fata an fahimta, ko kuma ce $30 something. So yana nan da akwai kuma SXP, shi ma wannan is a signal. Kun ga SXP din nan na muku bayani da shi sosai, inda tun yana around, kun gani wallahi jama'a ku je ku siye shi. SXP din nan kun ga inda yake forming sosai da sosai. Allah ya baka nasara kana da kaman 1 million ko kana da 500,000 ko kana da 500,000, invest it in this coin. Surely zai zo ya yi reaching all time high din shi which is 4.5, yanzu yana 2.1. Idan dai 4.5 you have times 2 of your money, ka yi times 2 din kuɗinka, kuma which is very very good. Za ka yi times din wannan kuɗinka.
abin da ake jira kawai recovery na market, sai ka ga abin da Allah zai baka na wato riba ka da cikin wato wannan SSP din. So insha Allah anan za mu dakata, zan zo muku bidiyo na musamman akan wato wannan BSCPAD din kuma lokacin da zan siye shi ma zan yi upload ne shi a YouTube ɗina insha Allah. Wannan nake cewa sai an jima to then happy trade an goodbye. Kar ku manta ku da shi ku subscribe wannan YouTube channel din tamu, sannan ku danna alamar ƙararrawa da za mu ɗora wani sabon shiri za ku ranka jin shi ta wato inbox. Wannan nake cewa sai an jima to then happy trade and goodbye.